we are live. ეთერში ვართ. Yep, we are indeed live. That starts with chin raising, goes through Tonglen, and finishes with bardo work. This is a retreat that I'm not comfortable doing online because it can have interesting effects on people sometimes. So it's better where I can keep an eye on it. So you're all welcome to come, also you out there. Although it is nice to have some chin raising before then, it is not required because I'm going to teach it there. It's simply recommended. And there is, Now you continue, yeah. Yeah, there is Lake Foss Point State Park, and that's in the Chapelaya Wilderness. ახმა ძალიან დაბალია, ცოტა ხანში ვეცდებით, რომ ავაწევინოთ. We've been traditionally, Louisiana Himalaya Association's been doing retreats there for about 15 years. And that ended in the big Louisiana floods in 2015, and cabins all flooded out, and it just reopened. And it just Let me have your corresponded mic to a minute. Lama Lena's visit, so she offered to do the retreat and join us for that retreat. Is he mic'd? And No. we rented 14 cabins out in the wilderness. Yes. Each cabin sleeps up to 8 people, and it's So in this they're mic is kind of picking an up. isolated area. And we have Should a probably giant cabin that's out in the swamps. Oh, where have she'll a, be doing all the teachings. microphone. So just speak into that as you continue and then micro- hand it to Lama Lina at the end. მიკროფონში თუ შეგიძლია You're ისაუბრე good. და შემდეგ Continue. მიეცი ლამალინას. Molly is all about the organizing the retreat. დიდი მადლობა Some information going out ვინც for anybody that's interested. დაგვეხმარა ამის ორგანიზებაში. 14 cabins we serve ჩვენ აქ გვაქვს 14 კაბინა, ასე ვთქვათ, პატარა ქოხი. by one person or a couple for a whole cabin, or და ამ ქოხებში 8 სტუდენტი დაეტევა ჩენესიკის რიტრიტისათვის. we have a really big cabin out ძალიან დიდი კოტეჯებია. 8 და from their cabins or canoe from their cabins 8 სტუდენტი დაეტევა. from their cabins to the place where the retreat's going to be. And yeah, I guess there's not too much more to talk about. მეტი ამ ეტაპზე არაფერის თქმა არ შემიძლია. A brief message about Donna შეგიძლიათ შესაძლოა თქვა and how it works and what it და is. და როგორ მუშაობს და რა არის შესაძლებელი დანა. These retreats, there's no charge. ეს რიტრიტები და ეს სწავლებები Via the teachings, it's open and free. არის ღია, ხელმისაწვდომია ყველასათვის. Cabin will actually cost something. That'll თვითონ ამ კოტეჯებში დარჩენა კი მაგის გადასახადი იქნება, რომ თვითონ ამ ცენტრს, სადაც ვქირავთ, პარკს, სადაც ვქირავთ, ამ კოტეჯებს გადავუხადოთ, მაგრამ სწავლება უფასო იქნება. ეს ჩენესიკის რიტრიტია საუბარი, რომელიც 2 კვირაშია დაგეგმილი. receive a one-on-one blessing and offer an ახლა დანას რაც შეეხება for the teachings. სწავლების მისაღებად, ტრადიციულად უძღვნით მასწავლებელს შესაძირს, რომელსაც დანას უწოდებენ. Is that okay? You did, Yes. although, you know, კარგად გამოვაცხადე? come at Okay. the end of your last session. You don't have to come every single time. დანას Unless you want to. ვიცემა შეიძლება ბოლო სესიის შემდეგ. They got caught. მაშინ, როდესაც კატას, აი თეთრ შარფსაც უძღვნი მასწავლებელს და ის გიბრუნებს, მაშინ ხდება დანას მიცემაც. Weekend here and do all the retreats. We would do the blessing and the offering at the end, and Molly would give envelopes and katas out to do that.
ჩვენ გავაკეთებთ ამას სწავლების დასრულების შემდეგ, მანამდე დასაწყისში იქნება მანდალის მიძღვნა და სწავლების დასრულების დროს იქნება კატეს მიძღვნა. From your side, Mrs. Organizer? Good. Lama, anything else? ლამა მეტი რამე უნდა დავამატო? Organization, logistics. ორგანიზაციო Do we have translators out there going? ყავს Yeah, we have თარჯიმნები. Martin and Leela with the Georgians. კი, მარტინი ესპანურად და ლელა So we do ქართულად. indeed, we are getting translation. To Spanish and Georgian. გვაქვს Yeah, there may be თარგმანი others. I ესპანურად და don't know who ქართულად. else is შეიძლება translating yet. სხვა თარჯმანებიც არიან, მაგრამ სულ არ ვიცი ახლა. Language other than English. ასევე მინდა გთხოვო თუ ისმენთ ამას ენაზე, რომელიც არ არის ინგლისური, მაშინ დანა უნდა შეწიროთ თარჯიმნებსაც. White kata. And tomorrow I need a green kata. Does anybody have a green kata? დღეს თეთრი კატა ჭირდება. ხვალ ვინმეს გაქვთ მწვანე კატა რომ მოიტანოთ? I have yellow მწვანე and შარფი. Would you bring that tomorrow? შეგიძლია მოიტანო ხვალ მწვანე ტარასთვის? Oh, კი, okay. მოვატანინებ You see, ლამა. The bomba gets clothes. იმიტომ რომ Well, Tibet is cold. ბუბას უნდა So anyway, I have to შემოვახვიოთ clothes on შარფი. the bomba, and since the bomba is going to become Vajrasatva by magic, ბუმბა I need white tonight. ხდება ვაჯრასატვა. Tomorrow it's დღეს green tara. თეთრს So I გამოვიყენებ. need green. ხვალე And I'll მწვანე copy ტარა it როდესაც for იქნება, Guru. მწვანეს გამოვიყენებ. I have a red one. და გურუ რინპოჩესათვის წითელს. There we go. Just symbolism, since this is Tantra. Excuse me for being a bit squeaky. Since this is Tantra. And რადგან ეს Tantra is ტანტრული really all სწავლებაა. about the symbols. ტანტრა Tantra არის is სიმბოლოებს. ტანტრა and magic is ჯადოსნობა. not done with the intellect. მაგია და ჯადოქრობა არ ხდება ინტელექტით, The არამედ subconscious with symbols. სიმბოლოებით, რომელიც არ Any of you ცნობიერზე studied any მუშაობს. other forms of magic, wiccan forms, ვინმეს გისწავლიათ აქ, ან ვიკას New მაგია, Orleans, the traditional, ან რომელიმე სხვა ტრადიციის, So you will notice that it really მაშინ works with გეცოდინებათ, symbolism. რომ You can't ისინი do that სიმბოლოების საშუალებით and მოქმედებენ. get it to work just using your intellect. მხოლოდ ინტელექტით It's not ტანტრას powerful enough, not ვერ strong შეძლებ. enough. But your subconscious is. მაგრამ შენ არ ეცნობიერი, როდესაც მას სიმბოლოებით, Is there never enough surface? რაც არასოდეს არ მაქვს საკმარისი ზედაპირი მაგ გიტაზე. Don't have enough time. ზოგიერთ თქვენთაგანს არ აქვს საკმარისი დრო, ან საკმარისი ფული, ჩემთვის ეს არის ყოველთვის არ მაქვს საკმარისი ზედაპირი მაგიდაზე რომ დავაწყო ყველაფერი. So we're going to start this evening with ჩვენ a little bit დავიწყებთ of magic with the land spirits. მაგით. პირველად გავაკეთებთ სულებისადმი შესაწერს. Offerings here. ჩვენ გვაქვს აქ მწვენი შესაწერი, აი აქ თეფშებზე. I need 4 of you to carry the land spirit ჭირდება offerings. 4 თქვენთაგანი დამჭირდება რომ დამეხმაროთ. 1 2 მესამე 4. მეოთხე. თქვენ აი ამ შესანდობს გაიტანთ, როდესაც დაგეძახებთ. I'm going to do the blessing on these. ჯერ დავლოცავ And ამ შესანდობას once that's done, და როდესაც ეს დალოცილია, I'm going to give a wave to you all. მოგიხმობთ Carry the mat. და თქვენ What I გაიტანთ want you to do is go in 4 different directions. ამ
თებშებს, რომელსაც შესაძერია 4 სხვა მიმართულებით. ერთი უკან, ერთი წინ, ერთი მარჯვნივ, ერთი მარცხნივ. ნახავთ ადგილს, სადაც ფიქრობთ, რომ სულები არიან. და იქ აი ბავშვობაში თუ გახსოვთ ადგილის, რომელსაც სახლს დაარქმევდით. გექნება შეგრძნება, როდესაც რაღაც ადგილს დაინახავ და მოგინდება მას სახელი დაარქვა. ამას იგრძნობ, რომ ის განსაკუთრებული ადგილია. როდესაც აი ასე იგრძნობ ასეთ ადგილს, თებშზე რაც აწყვია, იმას ასე ვთქვათ, ჰაერში მოისურვეთ, ოღონდ ხელი მოკიდეთ კარგად თებში არ გადააყოლოთ. გაქვთ კითხვები ამაზე? კარგით. მარტივია, მაშინ დავიწყებ. We'll need to switch mics. I put the magic stuff in here. I poured it in from the little red thing. So now I'm distributing it there. პატარა წითელ ჩანთაში მე მქონდა ჯადოსნური მარცვლები, რომლებსაც ვურევ ახლა ამ შესაძერს. Between my voice cracking and the mic issues, we're going to have fun tonight. კარგად არ მოგწევთ, ასევე მიკროფონთან პრობლემა გქონდა. Chumbalame tamcho rimboche, chumbalame gedun rimboche, chabne kunjok sumla chopabu. Chumbalame sanje rimboche, chumbalame tamcho rimboche, chumbalame gedun rimboche, chabne kunjok sumla chopabu. Go ahead and take each of you one of them. აიღეთ თითოეულმა თქვენთაგან თითოეული თებში. You all take it out. Somebody in the back get yours გადით for them. და კარი გაიუღეთ რომელიმე. და And go out, find where the land spirits are and toss it. მოძებნეთ Each go a სად different არიან direction. ადგილის, აქაური ადგილის მიწის სულები და მიუძღვენთ მათ. Chorchela Jeje Siputropul Denbul We Nam Jorn La Sundang Drupadang Sanje Tenpeje Petrin Le Nzog Chenom Chuchang Solwa Debetu Daxogon la ne pesapso su ne dang opantepsu shiwa dang
Shudang tachi tilaway soul. Juku kunduzongbo. Where the Lilith, get off there. Juku kunduzongbo gomboe. Dorji sampagarab dorji dang. Sheres ingebardu shinlap de. Dedam abzan testa tu sumchi. Zog jupe lamala solo deb. Ergin pema junela solo deb. Dorji chang chitilo narodang. Marpa mila gompo tsatsapa. Na pupadang palden drupa sug. Kargyu lama namla solo deb. Ochen lama namla solo deb. Druchen lama namla solo deb. Kaginuari lama namla solo deb. Shakilama namla solo deb. Nyandu dang yundrun lama namla solo deb. Palkondu jongdang yerme pa. Gungarab dorji jintrat pa. Jeti dang nisume pai. Palamanam jetinte. Here chong. How many of you have previously practiced Vajrasatwa? So not everybody here. How many of you have done a tantric sadhana before? Okay, so this is new. We passed out the sadhanas and an image. How many of you have done visualizations before? Drum journeys, any kind of visualization. So there is a trick to working with it, with these Tibetan archetypes. In Kriya Tantra, they're seen as outside of you. In Yoga Tantra and above, they're seen as your true self. So I am going to teach this one in the context of Yogatara. This means at the end we will experience ourselves as the archetypes. How many of you have had the wong? Okay, well, you're not supposed to do that until you get the wong. Do we have a handout for people with where to get the wong? Good. Do I want? Do you want me to also post those in chat? Yes. So I went and found where the wong is for this. And sent it out to as many people as I could and posted it so that people could get the wong before this. With doing the sadhana, which I think you all got copies, looks like this. Anybody bring their Dorji and bell? ყველას გაქვთ ამ სადანის ტექსტი, ეს ერთგვერდიანი. You might want to bring yours tomorrow. და
ზარი. Although this is the sadhana where you would have mostly wanted it. Anyway, for ხვალე მაინც visualization, გქონდეთ. the trick რეალურად to ამ it, if you სადანისთვის find it გჭირდებათ difficult, and many დორჯი people და do, ზარი. is to ახლა simply put this ვიზუალიზაციას. somewhere, look at ბევრს it with your eyes, ვიზუალიზაცია უჭირს. რა შეიძლება გააკეთოთ? დადეთ ეს away, look above სურათი it, სადმე ახლოს, and see შეხედეთ the მას, image. შემდეგ Look აიხედეთ again, ზევით და შეინარჩუნეთ ეს see იმიჯი. the image in the შეხედეთ ისევ tanka, სურათს ტანკაზე, აიხედეთ look ზევით away, და see the აღძარით ეს image იმიჯი anyway. ისევ As you გონის keep თვალში. practicing this, და ასე more გააგრძელეთ details will go ვარჯიში, in. მანამ Each სანამ one თქვენი of the little ვიზუალიზაცია details in your უკეთესია image და უფრო და უფრო is დეტალური important. არ გახდება. The lotus flower თითოეული is a სიმბოლო ამ symbol ტანგაში არის of მნიშვნელოვანი. primordial აი purity, მაგალითად ლოტოსი kata, არის which is თანდაყოლილი also what უბიწოების სიწმინდის Vajrasatva ნიშანი. Yabhyam is a გადაკ symbol of. იაბიუმი არის The lotus კავშირი flower grows ზიარი and is nourished by the სიცარიელის და muck ბოდიჩიტას. at the bottom of the ლოტოსი, pond, ლოტოსის ყვავილი but იზრდება blooms pristinely above the ბინძურ water. წყალში, მაგრამ როდესაც Without the ის muck at the ყვავილდება, bottom, it could not grow. მას არც You ტალახი can't grow a ედება lotus in a swimming pool with a cement bottom. და არც ბინძური წყალი. It ის needs that muck. ის So საზრდოობს in the same აი ამ way, ბინძური წყლით, sentient როდესაც ჭაობში beings, იზრდება, ან ბინძურ ტბაზე, in ან order გუბეში to be იზრდება. Buddhas, ასევე need იმისათვის, რომ both იყო clarity ბუდა of nirvana, გჭირდება და the blooming lotus flower, and the muck of გჭირდება ორივე. samsara. აყვავილებული to ლოტოსი, nourish it. რომელიც არის ნირვანა Otherwise, there'd be და no ის stories. რისგანაც ის No აღმოცენდება, life, no ანუ change. სამსარა, აი ეს ბინძური გუბე, So the ბინძური lotus is a very წყალი. important symbol. ლოტოსი ძალიან It is a მნიშვნელოვანი სიმბოლოა. rainbow-colored lotus, აქ ის ცისარტყელის white light, ფერის clear არის. light. Through the prism shatters into the rainbow colors, and yet rainbows ცხადი are not სინათლე, tangible. ცხადი You სინათლე, experience a როდესაც rainbow, ის you see a ბროლს ან rainbow, კრისტალს but you ეხება, cannot ის გარდა grasp a ისახება rainbow. You cannot move ცისარტყელის it from here ფერებად. to there. მიუხედავად იმისა, რომ ცისარტყელას სხვადასხვა ფერები აქვს, Again, ის ერთი the symbolism, შუქის the გარდატეხვა rainbow. არის. There's a moon disk on top of the lotus. ლოტოსის თავზე This არის symbolizes მთვარეს. Bodhicitta, მთვარე the არის young ბოდიჩიტა. or masculine aspect. Moon is მამრობითი masculine rather than feminine in the Tibetan ასპექტი. მთვარე system, and the sun is მამრობითი feminine. მამაკაცურ Woman საწყის is fire მიუთითებს ტიბეტურში. and red and blood, and ქალური male is moonlight, წითელს activity, მზეს. reflection. Now, when I say male and როდესაც female, მე I'm not ვამბობ ამ referring to gender as much as I am to an energy. მე როდესაც ვამბობ not მე ან about კაცურს ან begotten ქალურს inning or არ an outing. გულისხმობ აქ Really გენდერს, makes no difference არამედ to which energy ენერგიას. you're running. ეს არ You აქვს might be მნიშვნელობა running რას more yin, ქესის you might ხართ. be running more შეიძლება yang. კონდეს უფრო It just მეტი varies by people. მამაკაცური ან And by the პირიქით time ეს in your ქალური life. ენერგია, მაგრამ ამას გენდერთან, They're თქვენს wearing ქესთან silks, კავშირი არ they're აქვს. decorated in silks and jewels. ისინი This is a ვაჯრასატვა symbol of და მისი Sambhogakaya, მეწყვილე არიან მორთულები the სამბოგაკაია vitality, the სიმბოლოებით. მათ aliveness შორის სამკაულებით, აი მაგალითად of გრძელი და მოკლე universe. ყელსაბამი. The crown on top of the head, which has a diamond in the center, თავზე გვირგვინით, რომელსაც symbolizes the five აქვს Dhyani Buddhas, ბრილიანტი a pattern of the five colors. And this is და ის eastern direction, ხუთ Vajrasatva, white in ფერად color. ანათებს, რომელიც hold in არის their სიმბოლო hands, ხუთი დაიანი, the ანუ Vajra. სიბრძნის ბუდის. მას Symbolizes ერთ ხელში unbreakableness, უჭირავს ვაჯრა, რომელიც არის სიმტკიცის adamantine. სიმბოლო, It's გაუტეხელობის. sometimes called a diamond scepter, ამას ასევე And the ალმასაც ეძახიან. მეორე which is ხელში the yin უჭირავს aspect. Vajra is yang. ზარი, ინ ასპექტი, The ქალური bell, the yin ასპექტი. aspect, ზარი, აი ეს ქალური symbolizes ასპექტი არის openness, სიმბოლო spaciousness, სიცარიელის, სივრცის, openness. შუნიათასი, When ღიაობის. you bring the როდესაც შენ unshakable, იღებ undestroyable, აი ამ unborn, undying, მტკიცე გაუტეხელ together ბუნებას, with the open ღია, spaciousness, you have the ცარიელ energy of სივრცესთან Yab-yum, ერთად energy კავშირში of გაქვს ენერგია the two in იაბიუმის. union.
ორის კავშირში. ამის სიმბოლო არის, რომ ისინი ეს წყვილი გამოხატულია სექსუალურ კავშირში. აქ სექსი არ არის, ეს არის სიმბოლო აი ამ სიცარიელის და ბოდიჩიტას ზიარის. მათ გულები ახლოს ისე აქვთ ერთმანეთზე მიკრული, რომ არის ერთი გულის ჩაკრა. გაქვთ რაიმე კითხვა აი ამ იმიჯის შესახებ, ამ გამოსახულების შესახებ? The fact that it's painted in a symmetrical manner. Ფაქტი, რომ ეს სიმეტრიულად არის დახატული. გამოხატავს სიმბოლურად სამყაროში არსებულ ბალანსს. არის აქ ხუთივე ელემენტი, წყლის, მიწის და სხვა ელემენტები. სამკაულები, რომლითაც ისინი შემკობილები არიან, გამოხატავენ სიმხვეს. ხრუბლები, ჰაერის ელემენტს. ანუ ყველა ხუთივე ელემენტი აქ სიმბოლოებით გამოხატულია. გახსოვდეთ, რომ ყველა ფორმა არის შექმნილი ხუთი ელემენტის თამაშით. უფრო მეტ ინფორმაციას გაძლევთ, ვიდრე გინდათ, არ არის აუცილებელი, რომ დაიმახსოვროთ, მაგრამ ერთხელ რომ მოისმენთ, ეს ინფორმაცია უკვე იქნება დაგელექებათ თავში, ცნობიერებაში, სიზმრის დროში და რამდენჯერაც ამ გამოსახულებას დაინახავთ, შეიძლება ამოგიტივტივდეთ. და ეს დალექილი ცოდნა თქვენს არაცნობიერში დაგეხმარებათ, რომ ეს ჯადოსნური პრაქტიკა შეცლოთ. გვაქვს დორჯი და ზარები? მე ჩემსას ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ მჭირდება. Glasses. You ready to try the sadhana? სათხართ გამოსცადოთ სადანა, ჩვენ ერთად გავაკეთებთ. We'll sing the parts that are mantra. ჩვენ ვიმღერებთ. You read along with me, but you don't have to read out loud. ჩვენ ვიმღერებთ ერთად იმ ადგილს, სადაც მანტრა იქნება, დანარჩენს უბრალოდ მე წაგიკითხავთ და თქვენ მომყევით ვიზუალიზაციით. დაიდეთ თქვენ ეს სურათი წინ, თუ შეგიძლიათ, აი ეს ტანკა, შეგიძლიათ რაღაცნაირად ისე დადეთ თქვენს წინ, რომ ხედავდეთ. ოღონდ ძირს ნუ დადებთ. So these take on a power, the symbols of themselves, and the way you treat them will am გამოსახულებებს, აი ამ გამოსახულებებს, მანტრებს, ტექსტებს აქვთ თავისი ძალა. და იმის და გამომდინარე თუ როგორ მოექცევით მას, მიიღებთ თქვენ მათგან აი ამ ჯადოსნურ ძალას. აი მე რატომ მომაქვს ეს პატარა ნაჭერი, რატომ აქვს აქ? იმიტომ რომ ამაზე ვდებ ჩემს დორჯეს და ჩემს ზარს. გახსოვდეთ, რომ მაგია კეთდება სიმბოლოებით. და როგორ მოექცევით ამ თქვენს სიმბოლურ რიტუალურ ნივთებს ძალიან მნიშვნელოვანია. Vajrasatva is the essence of the holy mind and Vajrasatva არის არსი ყველა ბუდესი. მე თქვენ ხშირად გესაუბრებით მეოთხე დროზე, რომელიც არის დროის მიღმა.
სადაც ყველა გრძნობითი არსებები, თქვენ, მე, ჩვენი ბიომი, ჩვენ მიკროორგანიზმები, რომლებიც ჩვენში ცხოვრობენ, ისინიც კი გამოიხატებიან, აღმოცენდებიან როგორც ბუდები და არასოდეს ყოფილან სხვა გარდა ბუდებისა. ეს არის მეოთხე დრო. ჩვეულებრივი სამი დრო არის, რაც იცით, წარსული, აწმყო, მომავალი. მაგრამ მეოთხე დროში თქვენ უკვე ბუდა ხართ. ეს არის დრო, სადაც თქვენგან რაიმეს უნდა მიაღწიოთ, თქვენ უკვე ხართ. ახლა რა ძალა აქვს ამ სადანას, როდესაც ჩვენ ამ სადანას ვაკეთებთ, ჩვენ უკვე ვახდენთ იდენტიფიცირებას იმასთან, რაც ჩვენ უკვე ვართ მეოთხე დროში. აი ეს ბომბა, რომელიც აი აქ დგას, მოვატრიალებ თქვენთვის, არის ახლა სიმბოლო ბუდას სხეულის. ცოტა ტელეფონი უნდა გავთიშო. გაჩუმდება. მოგვიანებით, როდესაც თავზე დაგადებთ ამ ბუბას და დაგალევინებთ მისგან, თქვენ ესე აიღებთ, დალევთ და თავზე დაიდებთ ხელს. ეს იქნება სიმბოლო ბუდას სხეულიდან მიღებული ნექტარის. ეს იქნება სიმბოლო, რომ ბუდა გეხება თავზე. This is the secret treasure of a million stainless bikinis. ეს არის საიდუმლო საუნჯე დაკინების. გაუტეხელი, შეუდრეკელი, თანდაყოლილი უბიწოების. თანდაყოლილი ბუდა ბუნების. დაუბადებელი და უკვდავი დროსა და სივრცეს მიღმა. შენ ვერაფერს გააკეთებ ისეც, რომ დააბინძურო, გატეხო, აი ეს შენი თანდაყოლილი ბუდას ბუნება. არც არაფრის გაკეთება გჭირდება, რომ მიიღო ის, რაც უკვე ხარ. როგორც ყველა სადანას, ჩვენ ვიწყებთ თავშესაფრის აღებით და ბოდიჩიტას აღწვით. ჩვენ ვიწყებთ მოტივაციით. ჩვენი მოტივაციაა, რომ ამ პრაქტიკამ არგოს ყველა გრძნობით არსებას. თქვენ თუ აქ ხართ, ნიშნავს, რომ ეს მოტივაცია გაქვთ. მეგონა რომ ხმა გაუთიშე, მაგრამ ბზუის, შეგიძლია გააჩუმო ეს ტელეფონი. გრძნობთ აი ამ მოტივაციას, ამ გადაწყვეტილებას, მიზეს, რატომაც ხართ აქ. შეიძლება ეს არ გქონდათ. ამ მიზნით არ მოხვედით, მაგრამ ახლა აღძარით ეს მიზანი. რომ აქ ხართ იმიტომ, რომ არგოთ ყველა გრძნობით არსებას. გარეთ არეულობა. არ შეგინიშნავთ, რა ხდება? აი მაგის ოდნავ შეცვლა. თავის ბუნებრივ მდგომარეობაში დაბრუნებას შეეცადოთ. დღეს და საერთოდ გააკეთეთ ეს სადანა აი ამ მიზეზით, ამ მიზნით. და ახლა თავშესაფარი. ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ თავშესაფარს ვიღებთ უსაფრთხოებაში ან ფულში. გგონია რომ თუ სახლი გვაქვს, უსაფრთხოდ ვართ, დაცულები ვართ. გგონია რომ თუ სამსახური გვაქვს, გადავიხდით, გადასახადებს, უსაფრთხო ვართ. თუ გვყავს პარტნიორი, გგონია რომ დაცული ვარ, ვიღაცა მყავს, ვინც მომივლის, როცა დავბერდები. და ასე მაგრამ გახსოვდეთ, რომ მე ყველაფერი შეიძლება წამში შეიცვალეს. სახლი შეიძლება დაიტბოროს, სამსახური დაკარგო, შენი მეწყვილე ვიღაცასთან წავიდეს და მიგატოვოს. აი ესენი არ არის ისეთი თავშესაფარი, რომელიც უცვლელია. ჩვენ ვიღებთ
თავშესაფარს იმაში, რაც ურყევია, შეუდრეკელია, უცვლელია. ბუდას ბუნების არსში, რომელიც არის სამყაროს უსასრულო სიცოცხლის უნარიანობა. ეს სიცოცხლის უნარი, ეს უკიდეგანო სივრცე, ღიაობა, რომელიც ცარიელია, არის ამავდროულად სიცოცხლის უნარიანი. აი შემოილაწუნე. ხო გრძნობ. ამ ყველაფერში აი ეს სიცოცხლის უნარიანობა, ცხოველმყოფელობა, რომელთაც გამსჭვალულია უკიდეგანო სივრცე, დიდი გონი, ის აღმოსენდება და მანიფესტირდება, როგორც აი ეს ყველაფერი. და მიუხედავად მის ერთობაში დროსა და სივრცეს მიღმა ის ყოველთვის იყო და არის თანდაყოლილი ჭეშმარიტი ბუნება. შენ ვერ დაკარგავ მას და ვერც მოიპოვებ მას. აი მაგ ბუნებაში იღებ თავშესაფარს, ბუდას ბუნებაში. გაიმეორეთ. Sanjay Gedun. La chapsu chiwo. La chapsu chiwo. Lama yidam kandro. Lama yidam kandro. La chapsu chiwo. La chapsu chiwo. Tsa lung tigli. Tsa lung tigli. La chapsu chiwo. La chapsu chiwo. Chuku lonku truku. Chuku lonku truku. La chapsu chiwo. La chapsu chiwo. Rang sem. Rang sem. Tong sel. Tong sel. Ngo. No. La chapsu chiwo. La chapsu chivo. You take refuge შენიღებ თავშესაფარს. in those who have walked the path before you, მათში, in ვინც the path გზა itself, გაიარა and in those who შენამდე walk with you. და მათთან, Sanjay ვინც ამ გზას შენ You take გვერდით refuge in გადის ბუდასა და the სანგაში. teacher, შენ იღებ თავშესაფარს მასწავლებელში, არქეტიპში and the dakinis, and და what these are დაკინებში symbols of. და რასაც ისინი The teacher გამოხატავენ is the symbol სიმბოლურად. of that there is a path to walk on. მასწავლებელი არის სიმბოლო გზის, დარმული გზის, სულიერი გზის, რომელიც გავლაც შეიძლება, რომელზეც სიარულიც Is a შეიძლება. symbol of the არქეტიპი vitality which სიმბოლოა pervades it all. სიცოცხლის უნარიანობის, რომლითაც გამსჭვალულია ყველაფერი. The dakinis are a დაკინი, symbol of the vastness, დაკინები the wide openness. არიან სიმბოლო უკიდეგანო ღიაობის. Tigli, your ცა energy ლუნგ ტიგლი, channels are შენი infinite in ენერგო nature. არხები You're not going to someday, if უსასრულოა. you're good enough, get rainbow body. შენ გგონია რომ თუ კარგი პრაქტიკოსი იქნები, მაშინ მიაღწევ ცისარტყელის სხეულს. არა, უბრალოდ შენიშნავ რომ ყოველთვის გქონია ცისარტყელის Your სხეული. channels are the rainbow შენი body. ენერგო არხები არის უკვე ცისარტყელის The სხეული. chi that აი ეს rides ჩი, within your channels. ენერგია, რომელიც ენერგო არხებში This is the მოძრაობს. life force of the ეგ universe, არის no სიცოცხლის different უნარიანობა სამყაროსი, from რომელსაც any other ვახსენებთ. life force. This is ეგ Sambhogakaya. განსხვავებული არ არის რაიმისგან, ეგ არის სამბოგაკაია. And Tigli, და the ტიგლე, creativity that ქმედით უნარიანობა, manifests as this is and რომელიც that's. რომლის გამოხატულებაც ხდება როგორც You აი ეს don't ყველაფერი, want ეს an და end to ის. creativity. შენ არ გინდა რომ უარი You თქვა don't ან want მოკლა an end ქმედით to the this is and შემოქმედებით that's. თობაზე. For the lotus needs its muck. რომ გახსოვთ ლოტოს სჭირდება ბინძური წყალი, რომ ისაზრდოვოს. Dharmakaya, ჭაობი, Sambhogakaya, რომ გაიზარდოს. Dharmakaya, Dharmakaya, the infinite, vast openness. უკიდეგანო Sambhogakaya, ღიაობა, the awareness სამბოგაკაია, which is intrinsic to that ცნობელობა, openness. რომელიც თანდაყოლილია Nirmanakaya, the დარმაკაიაში manifestation of და that as ნირმანაკაია,
მანიფესტაცია გამოხატულებები, რომელიც ცეკვავს. Rangsem, ჩემი გონება. Tongsel. Tongba emptiness, Tongba openness. არის სიცარიელე ღიაობა. Selva სიცხადის უნარი. Nor მისი ბუნება. ანუ მე ვიღებ თავშესაფარს ჩემივე თანდაყოლილ ბუდას ბუნებაში. და ახლა, როდესაც ჯერ ავგზარეთ ბოდიში და მივიღეთ თავშესაფარი არა ვინმე ადამიანში, რომელსაც ერქვა გაუტამა, არამედ თანდაყოლილ ბუდას ბუნებაში. რომელიც ხართ, ანუ არ იღებ თავშესაფარს რაიმეში, რაც შენ არ ხარ, რაიმეც შენსგან გარეთ არის განყენებული. და ახლა, როდესაც ეს გავაკეთეთ, უნდა აღძრათ, მოახდინოთ ვიზუალიზაცია არქეტიპის. თქვენ გულში ჯერ წარმოიდგენთ საკუთარ თავს თქვენივე ჩვეულებრივ სხეულში, ჯო თუ ვინც ხართ. აი რა ფორმაც გაქვთ, მაგ ფორმაში წარმოიდგენთ საკუთარ თავს. და რადგან ჩვენ ამას ყველა გრძნობითი და სულიერი არსებისათვის ვაკეთებთ, წარმოიდგინე, რომ ყველა ცოცხალი არსება შენს ირგვლივ არის. ეხლა დეტალებში ნუ წახვალთ, რომ თითოეული მწერი, ნებისმიერი მწერი თქვენს ირგვლივ არის. არა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი მშობლები, თქვენი მეგობრები, ოჯახის წევრები, ნაცნობები, უცნობები, ადამიანები, დემონები, ცხოველები, ღმერთები, ყველანი გარს გახვევიათ, ირგვლივ არიან. დაინახე შენი ნატიფი სხეული, შენი ენერგოარხები. პირველი, შენი ცენტრალური არხი, უმა და შენი გვერდითი არხები, რომლებიც ცენტრალურ არხს უერთდებიან. It's right about where your cervix is past on the back side of your uterus. ქალებისთვის უფრო ადვილად შემიძლია თქვა ეს თქვენ საშვილოსნოსთან არის. აი ამ მთავარ არხებს, ცენტრალურ და გვერდით ორ არხს, გამოსდით უამრავი წვრილი ენერგოარხები. და განსაკუთრებულად გულთან, ყელთან და თავთან არის ასე ვთქვათ ნაზავი, როგორც ბორბალი, რომელსაც ჩაკრებს ვეძახით, სადაც ეს ენერგო არხები თავმოყრილია. არ არის აუცილებელი, რომ ძალიან დეტალურად წარმოიდგინოთ თქვენი ენერგოარხები და ჩაკრები. არ არის აუცილებელი, რომ ძალიან დეტალურად წარმოიდგინოთ ამ პრაქტიკისათვის. სხვა პრაქტიკებში ენერგოარხებს უფრო დეტალურად წარმოვიდგენთ, მაგრამ ახლა უბრალოდ გახსოვდეთ, გქონდეთ ამის შეგრძნება, რომ ხედავთ საკუთარ ენერგოარხებს. ახლა თქვენს თავზე არის 1000 ფურცლიანი ლოტუსი, რომელიც ცისარტყელის ფერების არის, ძალიან ღია ნათელი. მასზე ამ ლოტუსზე არის მთვარის დისკი, დასვენებული მრგვალი სავსე მთვარე. მთვარეზე არის მარცვალი ჰუნ. ანუ წარმოიდგინე აი ეს დიდი ლოტუსი, ლოტუსზე მთვარე და მთვარეზე ჰუნ. ჰუმ მარცვალე, ჰუნგ. ის უცებ გარდაისახება. ჰუნგ, როდესაც ამას სამჯერ გაიმეორებ, ეს მარცვალი გარდაისახება აი ამათ ვაჯრასატვა იაბიუმად, რომელიც შენს თავზეა. მის გულში არის მეორე ლოტუსი. კი, ისინი ორი არიან, მაგრამ ისინი იმდენად არიან ერთმანეთს მიკრულები, რომ ერთი გულის ჩაკრა აქვთ.
ეს არ არის რაღაც არ წარმოიდგინოთ რომ ორი ადამიანი სექსუალურ კავშირში. არა, ეს არის სრულიად შეწყვილებული ნაზავი, ზიარი, სიმბოლო, ყოველგვარ ორგაზმს მიღმა. ეს უკეთესია ვიდრე ორგაზმი. So if you look at your picture, they're embracing. აი როგორც ხედავთ ამ სურათში ისინი ერთმანეთს შემოხვეულები არიან. ნიმაკარმოს ანუ ვაჯრასატვას მეწყვილეს უჭირავს ხელში ერთ ხელში დრიგუ დაკინის დანა, მეორე ხელში თავის ქალისაგან გაკეთებული სასმისი. And the deed itself, what it is done to pick it up, put it down, are not separate. No separation at all there, one taste. The flensing knife არის სიმბოლო იმ ერთი გემოსი. Embroidered curly cues of all ანუ the stories სიმბოლო you tell იმის, yourself off. რომ არ არის განსხვავება მკეთებელს, ის რაც კეთდება და კეთებას შორის. დრიგუ ანუ დაკინის დანა არის სიმბოლო ყოველგვარი გონების დაბნეულობის, ასე ვთქვათ, გაკვეთის. Now you look out ახლა beyond that and you see all the deities. დაინახავთ როგორ აღიწრებიან სივრციდან ყველა become light. You invoke all the deities, the bodies of the transcendent wisdom beings, and they enter into endless სიბრძნის არსებები as light. და მათი შუბლიდან, ყელიდან და გულიდან გამოსული სხივებით and it becomes non-dual. ისინი ხდებიან არადუალური, ერთი აი ამ არსებებთან, სიბრძნის არსებებთან, ყველა დროის ბუდისა და ბოდისატვებთან ერთად. ამის შემდეგ ისევ მათი გულიდან, ვაჯრასატვასა და ნიმაკარმოს გულიდან, მათი გულის ჩაკრიდან, ჰუნგიდან გამოდის სინათლის სხივები და აღძრავენ სივრციდან, სივრცეში 5 მიმართულების ბუდებს. 5 დაიანი სიბრძნის ბუდე არის სიმბოლო თქვენი ემოციების. აი ამ ემოციების 5 შხამის, რომელიც გარდაქმნილი ხდება 5 სიბრძნე. ეს არის მაგალითად მაშინ, როდესაც ეჭვიანობა ხდება ამოგასიდი სიბრძნე. ეს არის, როდესაც შენი მარტოობა, სიყვარულის ნატვრა ხდება, ტრანსფორმირდება ბოდიჩიტეში. და ეს არის მაშინ, როდესაც აი დეპრესია, ნიჰილიზმი თავისუფლდება და ხდება feelings, emotions transformed სიბრძნე. into wisdoms. 5 დაიანი ბუდა არიან სიმბოლო იმის, რომ 5 შხამი ტრანსფორმირება ხდება სიბრძნეში. ისინი გამოიშლებიან თავის მეწყვილებთან ერთად და ჩვენ მათ მუდრას შეწირვას გავუკეთებთ ახლა. So the mudras. მუდრები. Agam partita suha. I'm sorry about the voice. Bodhi khma magchakhlechili. Sato padam partita suha. Om benza sato pupe partita suha. Om benza sato dupe partita soha. Om benza sato aloke partita soha. Om benza sato gande partita soha. Om benza sato nude partita soha. Om benza sato
Shepta partsita soha. Having made these offerings, აი ამ შესაწირის მიძღვნის შემდეგ please grant me the initiation. ამბობ, გთხოვ, მომეცი ინიციაცია. ეს არის საკუთარი თავის ინიციაციას ახდენ. ეს არის ბუმბა. წარმოიდგენ ამის ვიზუალიზაციას, რომ ის თავზე გედება და წარმოთქვა ამ მანტრას. The Dhyani Buddhas flow into Dhyani Vajrasatva ერწყმიან ვაჯრასატვას და ვაჯრასატვა იაფიუმი ხდება სინათლის. the body, the form of all Buddhas. ბუდების ფორმა, ბუდების მეტყველება, of all Buddhas ბუდას to be საქადელი, that. რომ იყვნენ ბუდები, Fourth time. რომლებიც მეოთხე დღეში უკვე არიან. Mind of all ჰუნ Buddhas. ყველა ბუდეს Nirmanakaya, გონება, Sambhogakaya. ნირმანაკაია, სამბოგაკაია და დარმაკაია. Now the mantra sits at the heart on the lotus disc, on Mantra the moon disc, არის the 1,000-syllable mantra around the outside, ჰუნგის the ირგვლივ hung დაწერილი. in the center, and ჰუნგი we ცენტრშია recite. და ეს მანტრა მის ირგვლივ არის. While you და recite, I ჩვენ want you to feel დავიწყებთ it. ამ მანტრის წარმოთქმას ახლა. Feel იგრძენით ამ მანტრის სიმღერის დროს, როგორც ჩამოდის ვაჯრასატვას from both გულის the heart ჩაკრიდან and the point of union of დუცი. sex. ის გამოივლის მათ საიდუმლო ჩაკრას და ჩამოდის თქვენს თავის გვირგვინის ჩაკრიდან ჩამოდის თქვენს ენერგოსხეულებში. ეს არის დუცი, თეთრი, ოღონდ რბილი თეთრის მაგიური სუბსტანცია. და ის აი ესეც რას გავს ეს შეგრძნება, როდესაც ჩამოდის ეს დუცი თქვენში, აი თითქოს დაღლილი ჩაწვევით თბილ აბაზანაში. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი განტვირთვის ნეტარების შეგრძნება. This blissful white light ეს ნეტარება flows down through your crown chakra. თითქის სახით ჩამოდის თქვენი გვირგვინის ჩაკრიდან თქვენს ენერგო არხებში. გახსოვდეთ, ეს არ არის მჭახე, მკვეთრი, თეთრი, არამედ რბილი, აი როგორც კრემი, ისეთი თეთრი. და როდესაც ჩამოდის ის თქვენი გვირგვინის ჩაკრიდან ჩადის ცენტრალურ არხში, ის ვრცელდება მთელ ყველა ენერგო არხებში. აი, ოდესმე მოტოციკლეტი თუ გიტარები და თმები აქ წეწვია, ხო უნდა წაისვათ ხოლმე კრემ, შამპუნი, ბალზამი თავზე, რომ დაირბინოთ. აი, დაახლოებით ეგეთი ეფექტი აქვს ამ დუცის თქვენი ენერგო არხებისათვის. ის არბილებს, ასუფთავებს თქვენს არხებს. და იგრძენით ეს, აი, როგორ სუფთავდება, რბილდება თქვენი ენერგო არხები. აქ შეგრძნება ამის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგრძენი, აი ეს რბილი კრემივით დუცი, როგორ არბილებს, ამშვიდებს თქვენს ენერგო არხებს და გამოაქვს მისგან მთელი რიგი შებოჭილობა, დაძაბულობები. აი ეს კარმული დიქტრიპ, რომელიც თქვენს ენერგო არხებში, როგორც ესე თქვა, შებოჭილობები არის შენახული. აი ეგენი თქვენი თქვენის ენერგოსხეულიდან გამოდის ქვეწარმავლების, მწერების, ობობების სახით. აი რაც კი რამე თქვათ რამის გეშინია, წარმოიდგინეთ აი იმ ფორმით გამოდის ეს თქვენი ანუსიდან, თქვენი საშარდე მილიდან და თითოეული ფორიიდან. ანუ თქვენი ორგანიზმი რა ადგილიდან როგორც თავისუფლდება
იქნება ეს ფეკალიისაგან, შარდისაგან თუ ოფლისაგან, აი ზუსტად მაგ ღიობებიდან გამოდის ობობების სხვადასხვა ქვეწარმავლის ან წერების სახით, აი ეს კარმული დიქტრიპ, რომელიც თქვენს ენერგო არხებში იყო შენახული. ახლა თქვენს ქვემოთ წარმოიდგინეთ მიწა იხსნება და მასში არის იამანტაკა, სიკვდილის დამარცხებელი, რომელსაც თავი აწეული აქვს პირი, გაღებული აქვს და მას მისთვის ეს თქვენი კარმული კვალი, რომელიც გამოდის თქვენი სხეულიდან, მისთვის ეს საკვებია. არ არის რა აუცილებელი ეს ყველაფერი დაინახოთ, უბრალოდ უნდა იგრძნოთ. აი ამ ვიზუალიზაციით ჩვენ გავიმეორებთ მანტრას. Benzo sadu teno pa, zita drito me bawa, sutokayo me bawa, supokayo me bawa, anoraktu me bawa, sarva siddhi me prachata, sarvar karma tsutami, tsitam shriyam kuru hong, ha 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 ho bhagavan. Sarva tata gata benza mame mutsa benza bawa mahasamya sato. Keep going. Sarakama tudami, tiam shrim kurung ha ho bhagavan. Sarva tata gata benza mame mutsa benza bawa mahasamya sato. Om benza sadhu samaya manupaliya, benza sadhu tenupa, tridati mebwa, supakaya mebwa, sudakayo mebwa, anurado mebwa, sawa karma tutame, tsitem shriyam kurung ha ho bhagavan, sawa tata gata benza mame mutsa, benza bahawa ma samaya sato. Pay more attention to the feel than the mantra. იგრძენით. Okay, although you need to look until it's memorized. არა მანტრის კი თავიდან უნდა იკითხოთ სანამ ეს ზეპირად გეცოდინებათ. მაგრამ აი თუ კითხვის დროსაც კი თუ გიწევთ ტექსტიდან ამ მანტრის წაკითხვა სანამ ისწავლით, მაინც იგრძენით, აი როგორ ჩამოდის დუცი თქვენში და როგორ ასუფთავებს გამოაქვს თქვენი სხეული და მთელი ეს დაგროვილი კარმული ხვეულები, კარმული დიქტრიპ. Sarva karma sutramaya tashara guru hum ha 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 ho bhagavan sarva tata gata vajramani mutsa vajravaha mahasamaya sato om medita samaya manavaya nidana bhata sadhana bhava shuddhakara bhava sukhara bhava savatana mutsa mahasamaya sato om vajrasatva samaya manavaya vajrasatva bhata sadhana bhava shuddhakara bhava sukhara bhava sarva siddhime bhata sarva karma samaya tashara guru Mahasamaya sato. Om medita samaya manavaya vajrasatva bhava shuddhakara bhava sukhara bhava anuraktama bhava sarva siddhime bhata sarva karma samaya tashara guru ha 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 ho bhagavan sarva tata gata vajramani mutsa vajravaha mahasamaya sato om vajrasatva bhava bhava sukhara bhava sukhara bhava anuraktama bhava sarva siddhime bhata sarva karma
Can you feel it? გრძნობთ, Like it's all let მთელი go. ეს მოშობა, With that, გაშვება. you are a crystal vase of light. ამ შედეგად ხარ No more გამჭვირვალე glitches. სინათლის. No more issues არ with the გაქვს body, with აი the ეს speech or დაგროვილი with the mind. კარმული ხვეულები, რომლებიც Inherently pure იწვევს and kata. გონების
მეტყველების შეცდომებს. არამედ ხარ ისეთივე, როგორც ყოველთვის ყოფილ ხარ თან და ყოველად უბიძო. მთელი აი ამ ისტორიების, ცუდი ისტორიების გარეშე, რომელსაც საკუთარ თავს უყვები. საკუთარ თავს. და დაისვენე აი აქ. როგორც სინათლეში, როგორც სიცხადეში, ნეტარებაში. ეს სინათლე არის სიყვარულის, სიცოცხლის უნარიანობის სინათლე, რომელიც არ არის მოგრეხილი, არ არის დაბინძურებული მთელი რიგი აი ამ ფიქრებით, რომ ასეთი უნდა ვიყო, ან ისეთი უნდა ვიყო. აქ დასრულდება სადანა მათთვის, ვისაც ჯერ არ მიგიღიათ ვონგი. აქ დაასრულებთ თქვენ. მაგრამ ვინც მიიღეთ ახლა ვონგი, ან მიიღებთ, მაშინ წარმოიდგენთ ისევ დაინახავთ ვაჯრასატვას. შეხედავთ ის გადნება სინათლე დადნება და თქვენს ენერგო არხში, ასე ვთქვათ, ჩამოედინება და თქვენ გახდებით ვაჯრასატვა და იჯდებით როგორც ვაჯრასატვა იაბიუმი. თქვენ იქნებით სექსუალურ კავშირში. ეს არის სრული სექსუალური კავშირი. ხარ ორივე და არც ერთი. იმიტომ რომ სინათლის ხარ, ნეტარება ხარ. და ასე და ამ დროს იმეორებ პატარა მოკლე მანტრას. ომ ბენზოსადო ჰომ, ომ ბენზოსადო ჰომ. და ეს შენ გულის ჩაკრაში არსებული ლუნგის ირგვლივ ტრიალებს, რომელიც გამოყოფს აი ამ ნეტარებას და ახლა შენი საიდუმლო ჩაკრიდან გამოდის და იშლება სამყაროს ყველა მიმართულებით და ეფინება ყველა გრძნობით არსებას, რის შედეგადაც ისინიც გადაიქცევიან ვაჯრასატვად. და რას ნიშნავს ეს გადაქცევა? ისინი შეიცნობენ საკუთარ ჭეშმარიტ ბუნებას, ისინი შეიცნობენ საკუთარ თანდაყოლილ უბიწო ბუნებას. შეგეძლია აი ამ ნეტარებაში დაისვენ. ანუ ვიმეორებ, თუ ვანგი არ მიგიღიათ, შეწყვეტთ სადანას და დაისვენებთ აი იმ მდგომარეობაში და ვისაც ვანგი მიღებული გაქვთ, მაშინ თქვენ გარდაისახებით წარმოიდგენთ საკუთარ თავს, როგორც ვაჯრასატვა იაბიუმი, ვაჯრასატვა კავშირში სიარში. ახლა როგორ შეიძლება ამ პრაქტიკის შესრულება? ჩვენ ყოველ დღე შეცდომებს მოგდის ხოლმე შეცდომები. აი მაგალითად ვიღაცა მომწერა, რომ ასე მანქანას ატარებდა და გზაზე ცხოველი გადმოუხდა და დაეტაკა, მანქანი დაეჯახა და ცხოველი მოკვდა. ეს პატარა შეცდომაა. ჩვენ ძალიან ბევრ არსებას თუნდაც აი მანქანას ვატარებ. ჩვენ ყოველ დღე რაღაც შეცდომებს ვუშვებთ. და ზოგადად საღამოს, როდესაც ვიბანთ, ჩვენ ასევე ვამბობთ რამდენჯერმე ამ 100 მარცვლიან მანტრას. აი მაგალითად შხაპში, როდესაც გახალთ და იბან, როდესაც ჩამოიბან დღის ამ სიბინძურეს, ხო, ან ტვერს. ასევე იტყვი ამ მანტრას რამდენჯერმე და ჩამორეცხავ აი ამ კარმულ უარყოფით ასე ვთქვათ ქმედებების შედეგებს. ეს შეიძლება თქვენ ჩაიდინეთ რაღაცა, ან თქვენ რაღაცნაირად მოგექცნენ იმ დღეს, არ აქვს მნიშვნელობა. აი მაგალითად ეშხუბე ვიღაცას, ვინც გიყვარს.
არ აქვს მნიშვნელობა ისინი რას გააკეთებიან, მაგრამ თუ თქვენ გეჩხუბებიან, თქვენ ეჩხუბებით ვინმეს, ხო შეგიძლიათ აი ეს ხო გაბრაზდი, შეგიძლია აი სიბრაზე გაწმინდო საღამოს ამ მანტრით. უბრალოდ კარგია დღეს აი ამ პრაქტიკის დასრულება. If you know about an error during the day and it bothers you, რაღაცას გააკეთებ დღის განმავლობაში რაღაცა თუ მოხდება და გაწუხებს, შეგიძლია ეს პრაქტიკა გააკეთო. You do three things. You გააკეთებ become სამ რამეს. clear in and of yourself what was the error. პირველი, I might have been driving a little გაიაზრებ too fast. რა ჩაიდინე, რა შეცდომა ჩაიძინე. პირველი, რომ ძალიან სწრაფად ვატარებდი მანქანას და ამის გამო ცხოველი მოკვდა. მეორე, უნდა თქვა, რომ მე ვირჩევ, რომ მე ამას მეორედ არ გავიმეორებ. მე შენ ასევე პატიებ შენ თავს იმას, რაც გააკეთე, რომ ეს ცხოველი გზაზე გადმოგიხდა და მანქანით შემოგაკვდა. ეს იყო წარსული კარმული გამოცდილების, ასე ვთქვათ, გამოძახილი შედეგი. მაგრამ ანუ როდესაც გაიაზრებ, რომ დღის განმავლობაში შეცდომა დაუშვი, პირველი გაიაზრებ, რატომ მოხდა ის, თუ შეგიძლია რომ ეს აღარ გაიმეორო, პირობას დადებ, რომ ის აღარ გაიმეორო. ხმამაღლაც კი, თქვი ეს ხმამაღლა, რომ აი ამას აღარ გავიმეორებ. აღარ მოვიქცევი ასე, თუ შესაძლებელია. კი, რა თქმა უნდა, სხვა შეცდომას დაუშვებ. და მესამე, გააკეთე ეს პრაქტიკა, მეთოდი და ამ პრაქტიკით ეს გაწმიდე, გაასუფთავე. ძალიან ბევრი დღეებია, როდესაც ძალიან ბევრი დღის ბოლოს გაქვს ხოლმე შეგრძნება, რომ ეს არ უნდა გამეკეთებინა, ის არ უნდა გამეკეთებინა, ვიღაცას ცუდად მოვეკეცი, ან ყველაფერი ცუდი იყო. და გინდა რომ წახვიდე პლანი მოწიო. ხო იცი ესე დღეები და პლანის მოწევის ნაცვლად გააკეთე ჯერ ვაჯრასატვა. შეგიძლია პლანთან ერთად მე არ გიშლით. კარგი, კითხვები. ვაჯრასატვაზე. Questions on tantra and what it is and how it works. Tantrაზე თუ გაქვთ კითხვები. რა არ გაქვთ არც ერთი კითხვები? Really? მართლა არ გაქვთ? We were visualizing doing this mantra. Also, when we were doing that pouring, are we doing it? We were visualizing this as well. The tara. Yeah. No, this is Vajrasatva. I didn't give you. I give you tara tomorrow. So it stays unconfused. ტარასესაც იგივეს ვაკეთებთ. არა ჯერ ტარა არ მომიცია თქვენთვის. ტარა საერთოდ სხვანაირად კეთდება. That's on top of your head. ეს სად ხდება ვიზუალიზაცია? თავზე გაქვთ წარმოდგენილი ვაჯრასატვა და მათი გულებიდან ჩამოსული დუცი წმენს თქვენს ენერგოარხებს. მოახდინეთ ვიზუალიზაცია რამდენადაც შეგიძლია. თუ თავიდან ძალიან კარგია თუ გამოსახულება თან გექნებათ. აი მაგალითად თუ შხაპში გინდათ ამის გაკეთება, ამ სურათის ლამინირება მოახდინე, აბაზანაში დაკიდეთ და თავიდან დასაწყისში შეხედეთ შეხედე ამ სურათს და შემდეგ წარმოიდგინე ეს ვაჯრასატვა და აბიუმი თავზე. ანუ თავიდან დაგეხმარებათ რომ გამოსახულება შეხელოთ ხოლმე. ამის შემდეგ აუცილებელია რომ დაიზეპიროთ ეს მანტრა. აი ყოველ საღამოს 21 ჯერ რომ გაიმეოროთ, რამდენიმე დღეში უკვე დაზეპირებული გექნებათ. მართალია. შეგიძლია YouTube-ზე ნახოთ ძალიან კარგი ვიდეო მე-17 კარმაპა მღერის ამას. აი ეს ვონგი რომელიც მე გაგიზიარეთ ვიდეოთი ეს იყო კარმაპასა.
თქვენ თვითონ მიხვდებით, მიიღეთ თუ არა, შეძელით თუ არა ამ ვანგის აღქმა მიიღება. იმიტომ რომ ამ ვანგს უნდა მოусმინოთ ძალიან ესეთი გახსნილი გულ და გონება გახსნილ მდგომარეობაში. მაგ შემთხვევაში შეძლებთ ვანგის მიიღებას. თუ ასე იყავით, მიიღებდით. თუ არა, კიდევ ერთხელ უყურეთ. What I did. If you wanted to do the full sadhana, which is done sitting down. თუ გინდა მთელი სადანის გაკეთება, თელ აი ამ მე როგორც გავაკეთე, წარმოიდგენთ აი ამ გამოსახულებას. It's a Kriya Tantra green Tara I'm teaching you tomorrow. ძალიან კარგი სადანა. თუ აირჩევთ ამ სადანის კეთებას, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ. მე ეს როგორც იოგა ტანტრა გასწავლეთ და ამისათვის გჭირდებათ ვონგი. ხვალე მე მწვანე ტარას სადანას გასწავლით, როგორც კრია ტანტრას. მაგისტრის ვანგი წესით აუცილებელი არ არის, მაგრამ მე მაინც გაგიზიარებ. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პრაქტიკას გააკეთებ, თუ თქვენ სერიოზულად ხართ ტანტრათი დაინტერესებული და აპირებთ, როდესღაც იდამის პრაქტიკა გააკეთოთ, უნდა გქონდეთ მაშინ მალა. There's place markers for like a long mantra that you can move around. მალაზე ხშირად სათვალავე დასათვლელი დაკიდებული გვაქვს, ასე ვთქვათ, სათვალავი. hooks that hang off it are tools that you used for different things. And everybody's იმიტომ რომ ხშირად გვიწევს ხოლმე ან გვინდა ხოლმე დავთვალოთ აკუმულაცია რამდენს ვაკეთებთ ტანტრას მანტრებს რამდენჯერ წარმოვთქვათ. შესაბამისად მალებზე ხშირად კიდია ხოლმე ესეთი სათვალავი მძივები აქვს ხოლმე დამატებული მანტრას. ახლა რაც შეეხება ტანტრა ინტელექტს მიღმა გაძლევთ, უნარს გაიგოთ სწავლება. სუტრაიანა არის სწავლით სიბრცის მიღება. ახლა რაც შეეხება ვაჯრაიანას, ანუ ტანტრასათვის არ არის საოცრებია თქვენ გაიგოთ სწავლება. ის თქვენს ცნობიერს გვერდით უვლის. აი ზოგიერთი თქვენთაგანი ვერ ჩუმდება საკუთარ თავს ელაპარაკებად. მაშინ ჯობია რომ აირჩიოთ ეს ჯადოსნური გზა. იმიტომ რომ ტანტრა არის ჯადოსნობა, ასე ვთქვათ, ის თქვენს გონებას გვერდს უვლის, თქვენს დისკურსულ გონებას გვერდს უვლის. ტანტრა არის სრული ჯადოსნობა. ეს არის იგივე, რაც ზოგიერთ სისტემაში არის მცენარე მასწავლებელები, მაგალითად აევასკა, არის ასევე მაგალითად შამანური მოგზაურობა დრამით, არის ამავე, ასე ვთქვათ, ამავე კატეგორიაში. Soul retrieval, სულის აღდგენის დაბრუნების რიტუალიც იქნება ამ კატეგორიაში. ანუ მე ვამბობ სხვადასხვა ტრადიციებში ეკვივალენტი ამ პრაქტიკების არის ესენი. In Yoruba we work with the orishis. And Yorubashi orishis around here, and that's really interesting amalgam. But it's the same magic, it works. აქ ახალ ორლეანში ზუსტად ახლა ტრადიციების ნაზავი არის. მაგრამ სხვადასხვა ტრადიციაში ჩვენ გვაქვს ესე იგი ტანტრული პრაქტიკის შესატყვისები. თუ ტანტრას მიყვებით, ესე იგი თქვენ სიმბოლოებით და ჯადოსნობით დაადგებით გზას. შეიძლება თქვენ სხვა გზა
სხვა გზამ დაგაინტერესოთ, მაგალითად, იარუბას გზა, მათი მაგიის გზა. თუმცა ვერ ვიტყვი თუ იარუბას მაგია ბოლომდე მიყავხართ. მის არ მივარჯიშია ბოლომდე. რამდენი სწავლების ხაზი გქონდა. ზოგიერთი მათგანი დაიკარგა. შეიძლება იარუბას ტრადიციას მიყავდა პრაქტიკოსი ბოლომდე და ბოლოს მიღმა, მაგრამ ახლა რამდენი გადარჩა ამ ტრადიციიდან, რამდენი მასწავლებელია დარჩენილი. ისიც ძალიან ბევრი მემკვიდრეობითი ხაზი ამოწყდა. No. Well, sometimes people who want to get their whole life cleaned up in order to go forward into certain practices will do it 100,000 times. ჯერ გასუფთავოს თავისი კარმული, ასე თქვათ, კონფიგურაცია მოყოლილი, სანამ დაიწყებენ რაიმე პრაქტიკას, სერიოზულ პრაქტიკას, მაშინ აკეთება ხოლმე 100,000 ჯერ, ან 3 თვე იმუშავებ. აი მაგისთვის გჭირდება ეს სათვალავები, რომლებიც მალაზე კიდია, თუ აპირებს ამ აკუმულაციას, რომ 100,000 ჯერ გააკეთო ვაჯრასატვა. აი თუ შენ დუმოს აპირებს, რომელიც არის პრეკურსორი, ასე ვთქვათ, ჯერ უნდა გააკეთოს სანამ სექსუალური იოგის პრაქტიკაში, ანუ კავშირის იოგაში, კარმა მუდრაში გადახვალ, მაგისათვის დუმო გჭირდება. თუ მაგას არ აპირებ, მაშინ აი ეს 100,000 დაგროვება არ იქნება საჭირო შენთვის. ინტერნეტში გვაქვს კითხვები ინტერნეტიდან. ესპანელი მაყურებელი გვაკითხება. ბუნებრივია ამის შემდეგ, რომ ძალიან დაღლილი უგრძნով თავს? After this sadhana, ამ კონკრეტული სადანის შემდეგ კი. If some of our glitches were quite attached to. იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ ჩვენ არ გვინდა გავუშვათ ჩვენი. So as you try to use this really intense symbolic method of soothing them and letting them out, but you don't want to lose them. და როდესაც ეს მოდის თუცი და ასუფთავებს, შენ არ გინდა რომ გაუშვათ ამ დროს. You exhaust yourself pushing and pulling at the same time. იჭიმები და ეგ So if that's going on with this თუ sadhana, ეგ ხდება შენთვის ამ სადანეში, have you feeling ალბათ დაგტოვებს პრაქტიკის შემდეგ აი ამ შეგრძნებით, რომ ძალიან დაღლილი ხარ. ანუ რაღაც არის, რასაც რის გაშვებას ეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ეს ალბათ გიცავს. არ გინდა რომ გაუშვო. You can actually do this practice and just get conscious about it. Okay. მაგრამ თუ არ გინდა ხელის გაშვება, არა უშავს. შენ თავარია რომ გაიაზრო. აი ეს იქნება შენი მიდრეკილება რამის მიმართ თუ თავარია გაიაზრო, აი რა არის რისი ხელის გაშვებაც არ გინდა. მაგრამ ზოგადად არ უნდა იყოს ეს ესეთი დაღლილი, არ უნდა გრძნობდე თავს ამ პრაქტიკის შემდეგ. პირიქით უფრო დასვენებული უნდა იყო. აი წარმოიდგინე უნდა გრძნობდე თავს პირიქით, აი მოშვებული. აი ჩინურ მედიცინაში მიღებულია ტკივილი არის, ან პრობლემა ორგანიზმში არის მაშინ, როდესაც ჩი ენერგია დაბრკოლებულია და არ მოძრაობს. აი ამ პრაქტიკით თქვენი ენერგია დაბრკოლების გარეშე მოძრაობს. აი ჩემთვის მაგალითად რადგან მოხუცი ვარ, როდესაც ამ პრაქტიკას ვაკეთებ, გრძნობ ხოლმე, რომ აი თუნდაც აი ჩემი ფიზიკური ტკივილი საგან თავისუფლდები. Stopping and starting the practice. For example, if you take up this sadhana
and then you get sick and have to stop for a few days, or if you just რას გვეტყვით, როგორ შეიძლება ამ პრაქტიკის შეწყვეტა, თუ შევწყვეტ მე როგორ უნდა გავაგრძელოთ, აი მაგალითად თუ ავად გავხდებით? There is no dopsic on this that you have to continue. ამაზე არ არის ასე ვთქვათ პირობა არ არის მე არ გთხოვთ რომ პირობა დადოთ რომ რამ ყოველდღე აკეთოთ ეს უბრალოდ გასწავლით ამას როგორც ერთ-ერთ მორიგ პრაქტიკას and the Mahanatara practices მაგრამ ტანტრაში იქნებით მაშინ კი აიღებთ ამ პირობას დადებთ რომ ყოველდღე აკეთოთ პრაქტიკები მაგრამ ამისთვის მე არ გთხოვთ ამას. კი, ბევრი პრაქტიკოსი ტიბეტელები ამას ყოველდღიურად აკეთებენ. ისევე როგორც მაგალითად ყოველდღე ბანაობთ. ესევე ბევრი ამ პრაქტიკას ყოველდღე აკეთებს. რაღაცნაირად ეჩვევით ამ პრაქტიკის კეთებას და თუ არ გააკეთებს საღამოს შეიძლება გქონდეს შეგრძნება ისეთი როდესაც მაგალითად შხაპს არ გამოტოვებ ეგეთი შეგრძნება გქონდეს. ეხლა აქ სრულ სადანას არ გულისხმობს, უბრალოდ მანტრის რამდენჯერმე წარმოთქვას გეუბნებით ყოველდღიურად. ანუ მე გირჩევთ ყოველდღიურად წარმოთქვათ მანტრა რამდენჯერმე, მაგრამ ეს აუცილებელი არ არის. Yes, it's much more effective. Even if you just visualize it lightly and get distracted periodically. ვიზუალიზაციით ეს პრაქტიკა უფრო ეფექტურია. მიუხედავად იმისა, შეიძლება თავიდან ვიზუალიზაცია მკაფიო არ იყოს. თუ დაკარგავთ ვიზუალიზაციას პრაქტიკის დროს, შემდეგ ისევ აღძარით წარმოიდგინეთ ისევ. In here, if you haven't gone for the wong and you don't think you're going to, თუ თქვენ არ მიგიღიათ ვონგი, you're just sort of sitting there. ისვენებთ იმ მომენტში, როდესაც აი მთელი თქვენი dig trip ეს კარმული დაბრკოლებები ორგანიზმის ენერგოსხეულიდან გამოსული არის, აი მაგ მდგომარეობაში დაისვენებთ როგორც სინათლით ავსებული სხეულით. და გააგრძელებთ მედიტაციას. Then after you've absorbed the archetype and all things are all everyone is a Buddha. მაგრამ თუ ვანგი მიღებული გაქვთ, you would take that whole vision of infinite Buddhas ამ and absorb it მედიტაციის all შემდეგ into you, Vajrasatva Yabhyam, and absorb yourself into the home in the heart თუ ვანგი მიღებული გაქვთ და ახდენ საკუთარი თავის ვიზუალიზაციას როგორც ვაჯრასატვად, მაშინ პრაქტიკის ბოლოს წარმოიდგინ რომ აი ეს ყველა არსება თქვენში შემოდის თქვენში როგორც ვაჯრასატვას სხეულში დნება თქვენი სხეულის შემდეგ ვაჯრასატვას თქვენივე სხეული თქვენივე გულში ლოტუსში დება ლოტუსიდან მთვარეში მთვარიდან ჰუნგში და შემდეგ ჰუნგიც იშლება ქრება და ისვენებთ იქ თუ სხვა კითხვები არ გაქვთ ესე დავასრულოთ იმიტომ რომ ხმა ის მიჭის ლაპარაკი ავად ვიყავი წინა კვირას ჩვენ აქ გვაქვს ვაჯრასატვას პრაქტიკა. Excellent, yes. And that way you'll get memorized faster. მასე უფრო ადვილად დაიმახსოვრებთ. თუ მოხალთ ჯგუფში შეასრულებთ, იმიტომ რომ ერთმანეთს ანუ დაეხმარებით. გახსოვდეთ რომ მაგია უფრო ძლიერია, როდესაც ჯგუფში აკეთებთ. ასე რომ გააგრძელეთ კი მოდით ხოლმე აქ და გააკეთეთ ეს პრაქტიკა ჯგუფში. Nyor dudag chi sala gopashuk. I will work on this by tomorrow. I've got some lozenges somewhere. Tomorrow afternoon, I think at 1 o'clock, we're going to do Tara. Tara is for glitches that appear outside of you. არის იმ დაბრკოლებებისათვის, რომლებიც გგონიათ, რომ თქვენს გარეთ არის.
ვაჯრასატვა არის კარმული ზოგადად დაბრკოლებებისათვის, რომელიც გონიათ თუ თქვენშია. იქნება ეს თქვენი ენერგო არხის ჩის მოძრაობის შეფერხება, იქნება ეს ტკივილი, იქნება ეს თქვენი შეცდომები, იქნება ეს თქვენი ეჭვები, ესეთი იმპულსური, კომპულსიური ფიქრები, რომლებიც სულ უარყოფითია, მაგალითად, აი რა იდიოტია ვარ, ეს არ გამომდის, ის არ გამომდის. ხო გაქვთ ეგეთი ფიქრები. აი მაგისათვის არის კარგი ვაჯრასატვა. იმიტომ რომ თქვენ გონიათ, რომ ეს ყველაფერი, ეს თქვენი ფიქრი, ტკივილები არის თქვენში. ახლა რაც შეეხება მწვანე ტარას, ის არის პრაქტიკა იმისათვის, რაც გგონიათ, რომ თქვენს გარეთ არის. არ არის შიგნით და გარეთ, მაგრამ გგონია ასე რომ თუ გაინტერესებთ, რა პრაქტიკებით იმუშაოთ შიშთან, გარემო პირობებთან, შიშთან იმასთან, რომ ვიღაცად მიგატოვებთ, პოლიციის შიშთან, არ ვიცი, რა შიში სხვადასხვა, ნებისმიერი შიშის, ყველას გვაქვს რაღაც სხვადასხვა შიშები. აი თუ გინდათ იცოდეთ, როგორ იმუშაოთ შიშზე, რომელიც მიმართული გაქვთ გარეთ მოვლენებზე, მაგისათვის ტარა ძალიან კარგია. ამაზე უფრო მეც ხვალე ვისაუბრებ. How much of this do we have to clean up, Neil, since they're in here tomorrow? How much of this has to get packed up and taken away? უნდა ავალაგოთ აქაურობა ნილს თუ შეგვიძლია დავტოვოთ? შეგეძლოთ ლამა Then I can leave it all დავტოვოთ. sitting right კარგი, here. მაშინ ყველაფერს ესევე დავტოვებ. Ah, yes. Those of you out there who have been ინტერნეტში listening to this in a language other ვინც than English, უსმენდით please თუ support your მოусმინეთ ამას there's ენაზე, a page on the website where you can do რომელიც თქვენ that. And if any of you ინგლისურად out არ there იყო, in მაშინ გთხოვთ great დაეხმაროთ beyond თქვენს ან მიუძღვათ დანა თქვენს of თარჯიმანს. where computers go. Yeah, I'm a Luddite. Would like to merge your practice ახლა with ასევე one of the მინდა yogis გამოაცხადო, in რომ the თუ caves in რომელიმე North თქვენთაგანს India. აქვს სურვილი, რომ The way that დაუკავშიროს works, თქვენი there's a პრაქტიკა time in your life when you have სოპემაში more არსებულ time than money. მონაცნობს, ბერებს, იოგებს, you're რომლებიც having that მთელ დღეს time, პრაქტიკაში ატარებენ, შეგიძლიათ მომწეროთ. then ახლა this is როგორ not for you. მუშაობს ეს? თუ თქვენ გაქვთ There's a time in your life დრო, where you have more თუ money than თქვენ time. It's where you hire ცხოვრების ისეთ somebody to mow the პერიოდში lawn ხართ, როდესაც გაქვთ უფრო მეტი or whatever, ფული, because you don't ვიდრე have time დრო. anymore. აი მაგალითად So if ვიღაცას you're at ალაგებინებ that ოთახს, point in your სახლს, life, ან აკეთებინებ რაღაც to საქმეებს, იმიტომ რომ შენ work დრო არ with some გაქვს. of the yogis ეს and merge ნიშნავს, your რომ აი practice იმ with theirs, ისეთ with ცხოვრების them, ეტაპზე ხარ, რომ შენ so that you პრაქტიკისათვის both get the საკმარისი same დრო არ results, გაქვს. even though they're ასეთ practicing დროს full time შეგიძლია and შენ you're busy with დაუკავშირდე your და career შეურწყა შენი პრაქტიკა სხვა family or პრაქტიკას. life. იმიტომ რომ ისიც ის მთელი დღე შენ ხელს შეუწყობ იოგს, რომ When you ის იყოს see რიტრიტში, someone who's put their ანუ life მას as only practicing, შენ when გაუგზავნი. you give them their ძალიან food, ცოტა ჯდება ეს the ყველაფერი two ფულს of you get იმისათვის, the რომ მათ realizations საჭმელი together ჰქონდეს from both of your და practice. შეშა It ჰქონდეს, gets merged, გათბეს. but it doesn't then cut in half and take მისი theirs down. პრაქტიკის მადლი Doesn't თქვენს work like that. გედება. It's not a pie. Once you take a piece out, you have less than a pie. იმიტომ რომ So if you're პრაქტიკით interested in მიღებული doing that, მადლი send me an email. ნამცხვარებით კი არ არის, რომ ერთ თუ შეჭამ ერთ It's ნაჭრს totally სხვას ვერ simple. Send me an გაუზიარებ. email and I'll არა, put you together with ეს introducing ზიარდება. you to თქვენ someone, get to know მათი them. პრაქტიკის მადლი This year ისევე I'm just გეარგებთ, back from როგორც India. მათ თვითონ. And it was really მე nice ახლა because a ცოტა lot of ხნის the წინ people who დავბრუნდი are ინდოეთიდან. sponsoring the yogis იმ came out there with me. და ჩემი ბევრი And we're სტუდენტი, hanging out რომელსაც in the ყავს აი caves with ესე their friends. დაწყვილებული Just they had a really good იოგები, time. It was მათ nice. ნახეს, შეხვდნენ So ერთმანეთს this და is a more ძალიან one-on-one სასიამოვნო იყო personal ამის thing ნახვა. than ანუ what ეს law does. Law does the big organizations, the big stuff. ეს This is the price of a pizza a month. ეს ძალიან ეს პირდაპირ Well, a კეთდება, good ეს pizza. ორგანიზაციაში არ გაივლის Maybe with ეს a beer. დაფინანსება. ეს ყველაფერი Just anyway, დაგიჯდებათ guys, პიცისა send me და an email ლუდის if that's something you're თანხა. interested in თუ doing. ხართ დაინტერესებული, რომ Have I ასე forgotten anything? დაუკავშირდეთ რომელიმე იოგს და დაეხმაროთ, მომწერეთ ამის We're შესახებ. complete until tomorrow. დავასრულეთ That's მაშინ 1 o'clock. You out დღე there, that's 1 o'clock
დღეს ხვალე ჩვენ ახალი ორლეანის დროით პირველზე ვიქნებით. დავასრულეთ. თუ რომელიმე თქვენთაგანი არ მოდის ხვალ, მოდით აქ რომ ბუმბათი შეგახოთ.